Good morning, everyone. I'm Long Beach Mayor Rex Richardson. Thanks for joining us for our weekly live stream where we provide updates on our homeless emergency here in Long Beach. Before we get into the live stream, I want to acknowledge the tragic event that took place in Outdoor Mall in Allen, Texas. I extend my deepest sympathies and support to the victims, their families, the entire North Texas community as a mark of respect for the lives that were lost and in alignment with the proclamation issued by President Biden. The city of Long Beach will fly our flags at half-mast until sunset on Thursday, May 11th. Long Beach stands with Allen, Texas. Today, I'm once again joined by Kelly Colopy, the director of the health department. Kelly, I think it's your fourth time on the live stream. Kelly's going to be discussing with me the efforts to understand what can be done to establish a more robust local infrastructure for mental health services. Last week, we had Paul Duncan, and he spoke about the 2023 point-in-time homeless count, which identified a real need for more robust mental health services. We know that more than a third of people interviewed during the 2023 homeless count stated that they were experiencing severe mental illness, and 11.3% identified mental health as the leading cause of their homelessness. Mental health services play a crucial role in promoting overall well-being by addressing and managing mental health conditions. Just as we prioritize physical health, taking care of our mental health is equally important for leading a fulfilling and balanced life. They also provide early intervention and prevention strategies to help identify and address mental health at an earlier stage. So timely intervention can help individuals develop coping skills and learn stress management techniques and reduce the risk of more severe mental illness. Mental health issues can significantly impact an individual's ability to function optimally in various areas of life. While mental health services are traditionally funded and provided by LA County Department of Mental Health, we in the city have found that we can do more. We have a role to play here too. So at the start of 2022, the City Council allocated $100,000. I led that motion at City Council to lead a study and to convene mental health advisory group and retain a consultant with a specific expertise in mental health funding mechanisms and data service delivery and referral pathways to conduct feasibility study to move this effort forward. So it's taken us some time. And I know when we started this conversation, we had a feeling based on what we were seeing in the streets and what we hear from our residents that we were dealing with a real mental health crisis and behavioral health crisis in our community. But the point-in-time homeless count has now verified that is what we were feeling. The data backs it up. So why don't you share with us what we found through the study and what opportunities we actually have here in the city of Long Beach. Thank you, Mayor. Sure. So what we've really been looking at is not just for people experiencing homelessness, but more broadly across the city. And the study really helped us do that. So between 2018 and 2020, 42% of adults reported recent anxiety or depression, and 16% of them reported not having good mental health for 14 days or more. We know that about half of folks also don't access the treatment that they need. The number of 18 to 24-year-olds in California who reported suicidal ideation at some point in their lives increased to 31% in 2021, which is a dramatic increase from just 16% just 5 years ago. Wow. This sort of happened all through COVID and everybody being home and alone and feeling away from their friends and their relationships. So also, Mayor, as you stated, in the homeless count revealed a great need for additional mental health services. So the 2022 point-in-time count revealed a large increase in the number of people experiencing homelessness with who had serious mental health conditions. This trend is the same in 2023. So about 1,200 people that we interviewed say that they experienced severe mental health concerns. And it remains the most common disabling condition affecting our homeless population in Long Beach. As a result of the study, we created this sort of report about developing a more robust mental health system in Long Beach. The vision of the report is that all community members have an open path to access and to receive the mental health support they need to thrive. It highlights four areas, four sort of key focus areas. And so one is increasing the mental health treatment capacity, which focuses on workforce and funding. The second is increasing mental health prevention. So there's a lot of work we can do early on in families and in our communities so that we don't see as much mental health in the city. The third is increasing access to treatment, so really bringing more treatment opportunities into the city and working with our providers in the county.
And then the fourth specifically focuses on mental health of our transition age youth, which are ages 16 to 24, and then those who are experiencing homelessness. So within the broader themes, there are strategies and proposed action steps to guide, focus, and prioritize activities to enhance our local mental health system. These findings will serve as the foundation for systemic improvements in Long Beach related to mental health. And the fourth focus area, as I mentioned, was identifying people and working with people who are experiencing homelessness. The city's recent proclamation of a homeless emergency creates further urgency to allocate resources to expanding access to mental health services for people experiencing homelessness and transition age youth to support their success and to prevent homelessness. The LA County Department of Mental Health has several programs that serve individuals and families who are living with mental health, both housed and unhoused. And over the years, the Mental Health Services Act, otherwise known as MHSA, there's a section of it called Community and Supports Plan. And it's allowed the county to expand services in ongoing efforts to address gaps in the services. Nonetheless, the gaps exist, and they continue across the county and in Long Beach. So for example, there's only one recuperative care provider in Long Beach. There's very little access to residential treatment or to hospital step-down opportunities for people who are now currently living in Long Beach. So we're taking a number of steps to increase access to mental health services for people experiencing homelessness, including expanding our mental health hours at the Multi-Service Center, including utilizing hours from clinicians that we're funding through our Black Health Equity Fund. We're increasing access to physical and mental health services for people experiencing unsheltered homelessness by expanding the REACH program to include an additional team. We're also bringing in online mobile therapy van. We're bringing online, a mobile therapy van that will have mental health clinician and a substance use counselor to engage people at encampments and to provide short to medium term therapy and allow people to access longer term treatment services for mental health or substance use. In the short time, we are also pursuing opportunities to support the addition of specialized beds for recuperative care and step down following behavioral health hospitalizations. And we're also partnering with the County Department of Mental Health and Department of Health Services to provide specialized staffing to support individuals with a wide range of both mental health and medical needs in shelter settings. In the long term, we're really working to increasing supportive housing units that will provide ongoing rental assistance and supportive services to those with the greatest needs, and increasing intensive service locations, including crisis and enriched residential facilities, as well as recuperative care locations. The full report is available on the Health Department website as longbeach.gov/health. And with that, I'm going to turn it back over to the mayor. All right. Thanks, Kelly. So I think it's important, that's a lot of good stuff you shared, but I think it's important that we put this in the context of our immediate, short, medium, long-term emergency sort of proclamation goals. Yeah. Initially, we talked about a lot of the activity that you would see was expanding outreach and, investing in things like shelter, getting people, under roofs, like the things we've done at the MSC with warming centers and the additional space that we've created through our winter shelter opportunity, our new shelter at Rescue Mission. We're continuing that work, right? There was a good article in Long Beach Post about potential opportunities. But this is, when we talked about getting into the medium term goals, we talked about beginning to plant seeds to have a more robust infrastructure around mental health and behavioral health. So how does this fit in? How does this step in this study fit into our overall sort of strategy on homelessness, our short, medium, long term? Yeah, so I think in the immediate, we've been able to, we've actually brought online also telemental health for people who are engaged with the multi-service center. So that's already ongoing. We have already, through the REACH team, our MAC team, and in partnerships with the county, we've been able to do those already. So that's in the immediate term. I think as we move into short term, we're looking at starting the negotiations around bringing in additional services overall. And then throughout the long term is what are some direct funding opportunities? How do we more fully work with the county to be able to locate the residential beds, the recuperative care beds, and others. So a lot is going on every day. We're building out new capacities every day, and we'll continue that work. And I think that's great that in the council presentation, you aligned it in short, medium, long term, just like we aligned with the homeless proclamation. Yeah. I would also say,
you know, when people ask questions, well, hey, why do you focus on, let's say, Black health equity and mental health outreach, or Latino health equity and outreach? And I think it's important to note that if we're going to be successful, we have to understand cultural context. And in many of our communities, there may be cultural barriers, or that say it's taboo to talk about issues of mental health. And we have to be mindful of who the spokesperson is that's doing the outreach, making sure that people can identify with folks in the community so we can be successful. So, so do you think, you know, working with our Black health equity partners and our Latino health access partners is a good strategy as we engage in mental health? Yeah, absolutely. I mean, right now we see within our homeless services, our homeless population, that our Black community is 3 times more likely to be homeless. And so engaging our Black mental health providers in that work with the multi-service center has been key. Mm-hmm. We're seeing an increase in our Latino population coming into homelessness. So it's going to be very important that we also work through those channels and bring those voices and connection relationships in those services. Well, thanks a lot. Obviously this is a very complex topic, but the point is we're taking these initial steps to build out our ability to make a difference in people's lives. No one's immune to mental health issues. We have mental health issues in all of our communities, from young people to seniors or individuals experiencing homelessness. And so while we don't directly provide these services, it's imperative to me that not only can we do more, it's also critical that we move forward in this direction to prevent more people from falling into homelessness and to generally have a city that's responsive to the needs of our community. We have to do everything we can to stop additional people from falling into homelessness. It's evident by the point in time homeless count in 2023 that this is an area that will have a big impact. So we focus on mental health, we can make a bigger difference. So thank you so much for joining us today. Now we'll proceed with interpretation in Spanish and Khmer. Thank you. Buenos días a todos. El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, les agradece por acompañarnos en nuestra transmisión en vivo semanal, donde brindamos actualizaciones sobre nuestra emergencia de personas sin hogar. Antes de comenzar la transmisión en vivo, reconoció el trágico evento que ocurrió en un centro comercial al aire libre en Allen, Texas. Expresó sus más profundas condolencias y apoyo a las víctimas, sus familias y a toda la comunidad del norte de Texas. Como muestra de respeto por las vidas que se perdieron, en consonancia con la proclamación emitida por el presidente Biden, la ciudad de Long Beach ondeará nuestras banderas a media asta hasta el atardecer del jueves 11 de mayo. Long Beach apoya a Allen, Texas. Hoy le acompañó una vez más Kelly Colopy, directora del Departamento de Salud. Kelly hablará sobre los esfuerzos de la ciudad para comprender qué se puede hacer para establecer una infraestructura local más sólida para los servicios de salud mental. La semana pasada, Paul Duncan habló sobre el recuento de personas sin hogar de 2023, que identificó la necesidad de más servicios de salud mental. Más de 1/3 de las personas entrevistadas durante el conteo de 2023 dijeron que estaban experimentando una enfermedad mental grave, y el 11.3% identificó la salud mental como la causa principal de su falta de vivienda. A principios del 2022, el Consejo Municipal asignó $100,000 para liderar los esfuerzos de estudio de salud mental, convocar un grupo asesor de salud mental y contratar a un consultor con experiencia específica en mecanismos de financiación de salud mental, datos, prestación de servicios y vías de derivación para realizar un estudio de factibilidad para avanzar este esfuerzo. El alcalde le pidió a la señorita Kelly Colopy que comparta con nosotros lo que encontramos a través del estudio. Kelly Colopy le dio las gracias al alcalde. La salud mental es un tema clave para muchos en la ciudad.
Además, como dijo el recuento de personas sin hogar de este año, reveló una gran necesidad de servicios de salud mental adicionales. El conteo de un punto en el tiempo de 2022 reveló un gran aumento en la cantidad de personas sin hogar con condiciones graves de salud mental. Esta tendencia continúa en el 2023, donde los problemas de salud mental siguen siendo la condición de discapacidad más común que afecta a la población sin hogar de Long Beach. Como resultado del estudio, creamos el informe Desarrollo de un sistema sólido de salud mental en Long Beach. La visión del informe es que todos los miembros de la comunidad tengan un camino abierto para acceder y recibir el apoyo de salud mental que necesitan para prosperar. Destaca 4 áreas de enfoque diseñadas para mejorar el sistema local de salud mental. 1. Aumento de la capacidad de tratamiento de salud mental. 2. Aumentar la prevención. 3. Aumentar el acceso al tratamiento. Y 4. Centrándose específicamente en la salud mental de nuestros jóvenes en edad de transición y aquellos sin hogar. Dentro de estos temas más amplios, hay estrategias y pasos de acción propuestos para guiar, enfocar y priorizar actividades para mejorar el sistema local de salud mental. Estos hallazgos servirán como base para mejoras sistémicas en Long Beach relacionadas con salud mental. La 4ª área de enfoque identifica a las personas sin hogar. La reciente proclamación de la ciudad de una emergencia para personas sin hogar crea una mayor urgencia para asignar recursos para ampliar el acceso a los servicios de salud mental para las personas sin hogar y los jóvenes en edad de transición para apoyar su éxito y prevenir la falta de vivienda. Estamos tomando medidas para aumentar el acceso a los servicios de salud mental para las personas sin hogar que incluyen ampliar las horas de atención de salud mental en el Centro de Servicios Múltiples, MSC, incluida la utilización de las horas de los médicos de salud mental a través del Black Health Equity Fund o los fondos de equidad de salud negra. Aumentar el acceso a los servicios de salud física y mental para las personas sin hogar al expandir el programa REACH para incluir un equipo adicional. Y pronto pondremos en línea un camión de terapia móvil que tendrá un médico de salud mental y un consejero de uso de sustancias para involucrar a las personas en los campamentos, brindar terapia a corto y a mediano plazo y permitir que las personas accedan a servicios de tratamiento a largo plazo para la salud mental o por consumo de sustancias. A corto plazo, buscaremos oportunidades para apoyar la adición de camas especializadas para la atención de recuperación y descendente después de la hospitalización por salud del comportamiento. También colaboraremos con el Departamento de Servicios de Salud y el Departamento de Salud Mental del Condado para proporcionar personal especializado para apoyar a las personas con una amplia gama de necesidades médicas y de salud mental en entornos de refugio. A largo plazo, trabajaremos para aumentar las unidades de vivienda de apoyo que brinden asistencia de alquiler continua y servicios de apoyo a las personas mayores con mayores necesidades. Y para aumentar las ubicaciones de servicios intensivos, incluidas las instalaciones residenciales enriquecidas y de crisis, así como las ubicaciones de atención de recuperación. El informe completo está disponible en el sitio web del Departamento de Salud en longbeach.gov/health. El alcalde Rex Richardson le agradeció a Kelly por compartir más sobre este tema tan complejo. Si bien no brindamos estos servicios directamente, parece evidente que no solo podemos hacer más, sino también lo importante que es avanzar para evitar que más personas se queden sin hogar. Debemos hacer todo lo posible para evitar que más personas se queden sin hogar y según los resultados del conteo de personas sin hogar de 2023,
es evidente que este es un área que tendrá un gran impacto. Gracias. Ahora procederemos con la interpretación al gemer.បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងនេះគឺលោកអភិបាលក្រុង Long Beach លោក Rex Richardson សូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានត្រងត្រាប់តាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការជម្រាបជូនព័ត៌មានថ្មីៗនិងចុងក្រោយអំពីដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៃភាពអនាថានៅទីក្រុង Long Beach របស់យើងបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមការផ្សាយផ្ទាល់នេះសូមបងប្អូនស្ដាប់សាររបស់លោកអភិបាលក្រុងជុំវិញរឿងបាញ់ប្រហារនៅរដ្ឋ Texas ដូចតទៅខ្ញុំបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅហាងទំនិញមួយនៅក្រុង Allen រដ្ឋ Texas ហើយខ្ញុំសូមចូលរួមសម្ដែងសមានចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់និងសហគមន៍ភាគខាងជើងរដ្ឋ Texas ទាំងមូលដើម្បីជាការបង្ហាញអំពីសេចក្តីគោរពចំពោះអាយុជីវិតរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះនិងដើម្បីឲ្យស្របតាមសេចក្តីប្រកាសដែលចេញដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោក Joe Biden សាលាក្រុង Long Beach នឹងបង្ហូតទង់ជាតិត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងទង់ជាតិរហូតដល់ថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែឧសភាទីក្រុង Long Beach ឈរគៀកស្មើគ្នានឹងគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុង Allen នៃរដ្ឋ Texasបាទនៅថ្ងៃនេះដែរលោកអភិបាលក្រុង Long Beach បានមានភ្ញៀវប្រចាំសប្តាហ៍មួយរូបគឺអ្នកស្រី Kelly Colopi ដែលជានាយិកានាយកដ្ឋានសុខាភិបាលក្រុង Long Beach ដែលអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាលាក្រុងនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅឯមូលដ្ឋានដែលកាន់តែរឹងមាំនិងស្វាហាប់មួយសម្រាប់ផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Paul Duncan បានជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីការរាប់ចំនួនជនអនាថាសម្រាប់ឆ្នាំ2023ដែលបានកំណត់ឃើញនៅសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតឲ្យមានសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តបន្ថែមនេះបាទនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលយើងសម្ភាសនៅក្នុងពេលដែលចុះរាប់ជនអនាថានោះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន1/3បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាពួកគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តកម្រិតធ្ងន់ហើយ11.3% ត្រូវបានរកឃើញថាមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលជាដើមចមនៃការបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់ធ្លាក់ខ្លួនคล้ายទៅជាជនអនាថាបែបនេះកាលពីដើមឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach បានលៃលកថវិកាចំនួន$100,000ដើម្បីចាប់ផ្ដើមបើកការសិក្សាមួយអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះនិងរើសអ្នកពិគ្រោះយោបល់ម្នាក់ដែលមានជំនាញឯកទេសនៅក្នុងផ្នែកយន្តការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តនេះបាទគម្រោងនេះក៏ពិនិត្យមើលទិន្នន័យការផ្ដល់សេវានិងមធ្យោបាយនៅក្នុងការបញ្ជូនបន្តដើម្បីរៀបចំឲ្យមានជាការសិក្សាអំពីលទ្ធផលតាក់ទងនឹងលទ្ធភាពគម្រោងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគម្រោងនេះអាចបើកដំណើរការបានបាទខាងក្រោមនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រី Kelly តបទៅនឹងសំណួររបស់លោកអភិបាលក្រុង Long Beach ដែលស្នើឲ្យអ្នកស្រីជម្រាបលម្អិតអំពីលទ្ធផលអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សានេះសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Long Beach របស់យើងដោយអ្វីដែលលោកអភិបាលក្រុងបានលើកបញ្ជាក់រួចមកហើយគឺការរាប់ចំនួនជនអនាថានៅឆ្នាំនេះគឺរកឃើញអំពីសេចក្តីត្រូវការដ៏សម្បើមឲ្យមានសេវាថែទាំសុខភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តបន្ថែមទៀតបើតាមការរាប់ចំនួនជនអនាថាកាលពីឆ្នាំ2022កន្លងទៅនោះតួលេខបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានចំនួនកើនឡើងខ្ពស់នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថានិងដែលមានស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទំនោរនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាមានបន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែរដែលបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះគឺជាស្ថានភាពពិការជាទូទៅដែលប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនអនាថានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach យើងទាំងមូលយោងតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះយើងបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តមួយដែលមានភាពរឹងមាំនិងស្វាហាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ក្រុង Long Beach របស់យើងទស្សនវិស័យរបស់របាយការណ៍នេះគឺបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ទាំងអស់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់និងទទួលបានជំនួយផ្នែកផ្លូវចិត្តដែលពួកគាត់ត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់បាទរបាយការណ៍នោះគឺបានគូបញ្ជាក់ផ្នែកសំខាន់ចំនួន4ដែលរចនាឡើងដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលផ្នែកទាំងនោះរួមមានទី1បង្កើនសមត្ថភាពព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តទី2បង្កើនវិធានការបង្ការទី3បង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាព្យាបាលនិងទី4យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ក្រុមយុវជនដែលកំពុងតែចម្រើនវ័យទៅរកមនុស្សចាស់និងអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថានេះ
បាទនៅក្នុងផ្នែកទូលំទូលាយទាំងនេះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗនិងផែនការសកម្មភាពដែលត្រូវបានស្នើឡើងដើម្បីជាប្រទីបបង្ហាញផ្លូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងនិងផ្ដល់អាទិភាពលើសកម្មភាពនានាផងប្រយោជន៍ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅមូលដ្ឋានយើងផងបាទការរកឃើញទាំងនេះនឹងបានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការកែលម្អជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តបាទផ្នែកសំខាន់ទី4នោះគឺជាការកំណត់ឲ្យឃើញអំពីអ្នកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាបាទសេចក្តីប្រកាសរបស់សាលាក្រុងកាលពីពេលថ្មីនេះដែលដាក់វិបត្តិនៃភាពអនាថាជាការប្រកាសអាសន្ននោះគឺជំរុញឲ្យមានភាពបន្ទាន់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការចាត់ចែងនឹងនៃលោកធនធានដើម្បីពង្រីកការប្រើប្រាស់និងទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអនាថានិងសម្រាប់ក្រុមយុវជនដែលកំពុងតែចម្រើនវ័យចូលវ័យចាស់ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ពួកគាត់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងបង្ការកុំឲ្យមានភាពអនាថាយើងកំពុងតែចាត់វិធានការច្រើនដំណាក់កាលដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់និងទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអនាថាដែលមានដូចខាងក្រោមនេះបាទបន្ថែមម៉ោងបើកដំណើរការផ្ដល់សេវាផ្នែកថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលពហុភាសាពហុសេវាសំទោសឬក៏ MSC រួមទាំងការប្រើប្រាស់ម៉ោងពីមន្ត្រីពេទ្យផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈមូលនិធិសមត្ថភាពសុខភាពជនជាតិស្បែកខ្មៅឬក៏ The Black Health Equity Fund បង្កើនការប្រើប្រាស់និងទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជនអនាថាដោយពង្រីកកម្មវិធីចុះជួយដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់ដោយបន្ថែមក្រុមការងារថ្មីមួយទៀតបាទនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះយើងនឹងបើកឲ្យដំណើរការរថយន្តព្យាបាលចល័តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលនឹងមានគ្រូពេទ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តម្នាក់និងមានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ម្នាក់ផ្នែកផ្ដាច់គ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋអនាថាដល់ទីកន្លែងបោះតង់ស្នាក់នៅរបស់ពួកគាត់តែម្ដងម្យ៉ាងទៀតសេវានេះផ្ដល់ជាការព្យាបាលរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមនិងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់និងទទួលបានសេវាព្យាបាលរយៈពេលយូរអង្វែងជាងនេះសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងឬការដែលផ្ដាច់គ្រឿងញៀនឬក៏គ្រឿងស្រវឹងបាទនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងនឹងស្វែងរកឱកាសដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ឲ្យមានការដំឡើងក្រែបន្ថែមពិសេសថែមទៀតសម្រាប់ជំនួយផ្នែកព្យាបាលនិងការបន្តសម្រាប់ព្យាបាលក្រោយចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តបាទយើងនឹងសហការគ្នាជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងគឺនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់តំបន់និងនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងការផ្ដល់បុគ្គលិកជំនាញដើម្បីផ្ដល់ការទ្រទ្រង់ដល់បុគ្គលដែលមានស្ថានភាពសុខភាពចម្រុះដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីត្រូវការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់ជូនដល់ទីជំរកផ្ទាល់តែម្ដងរបស់ពួកគាត់បាទសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងយើងនឹងបំពេញកិច្ចការដើម្បីបង្កើនការសាងសង់បន្ទប់នៅក្នុងអគារលំនៅឋានដែលផ្ដល់ជាជំនួយផ្នែកបន្ទប់សម្រាប់ជួលជាបន្តបន្ទាប់និងផ្ដល់សេវាទ្រទ្រង់សម្រាប់អ្នកដែលទាំងឡាយណាដែលត្រូវការសេវាទាំងនោះជាចាំបាច់បំផុតបាទនឹងបង្កើនទីតាំងដែលផ្ដល់សេវាច្រើនរួមទាំងទីតាំងដែលមានវិបត្តិនិងកន្លែងភូមិអ្នកស្រុករស់នៅនិងទីតាំងសម្រាប់ស្ដារនីតិសម្បទាឡើងវិញផងបាទរបាយការណ៍លម្អិតជំនាញនេះបងប្អូនអាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលគឺ longbeach.gov/health បាទឥឡូវនេះសូមងាកមករកសាររបស់លោកអភិបាលក្រុងឡុងបិចជាចុងក្រោយវិញម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រធានបទនេះមានភាពស្មុគស្មាញហើយនេះគឺជាសារបន្ថែមរបស់លោកក្នុងពេលដែលយើងមិនផ្ដល់សេវាទាំងនេះដោយផ្ទាល់បើតាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាយើងមិនត្រឹមតែអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះនោះឡើយគឺជាការសំខាន់បំផុតដែលត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៀតធ្លាក់ខ្លួនជាជនអនាថាហើយយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីការប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចូលនៅក្នុងស្ថានភាពអនាថានេះបាទជាងនេះទៅទៀតភស្តុតាងបានបង្ហាញតាមរយៈលទ្ធផលនៃការរាប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអនាថាឆ្នាំ2023នោះគឺជាផ្នែកមួយដែលមានផលប៉ះពាល់ធំគួរឲ្យខាត់សម្គាល់បាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានត្រង់តាក់ផ្សាយការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងប្រចាំសប្តាហ៍ហើយសូមអញ្ជើញរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយនេះជាបន្តទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា